Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zagifari. Di sini saya akan melanjutkan Lab Ethical Hacker 919 Explore Pen Test Report. So the objective is 3. Part 1 is review publicly available penetration testing report. Develop your own report format and create your pen testing report. There is a background and scenario, required resource. And part 1 is review publicly available penetration testing report. Kita bakal klik ini. Sampling of public pen testing report. Ini contoh dari pen testing ya. Ini ada Bugcrowd, Coinspec, Cure, Diffuse, Fox IT, Leviathan, dan lain-lain. Select and review last 3 different report. Make notes detailing the section include report of type information, comparison personal company report regarding the security of software technology system and relevant to our needs in this lab. Coba kita pilih ya Bugcrowd. Ini contoh dari report dari pentest. Salah satunya Bugcrowd. Ini kita bisa lihat ini ya priority key. Vulnerability that affect all users of the platform and or affect the security platform or host system. Critical, ini berarti paling atasnya. Example-nya itu remote code execution, vertical authentication bypass, SSRF, SSE, dan SQL injection. Ada high ini vulnerability that affect more than one user of the platform and that require little or no user interaction to trigger stored access direct object reference user authentication bypass. Ada yang medium, vulnerability that affect more than one user but many also require interaction specific configuration open redirect reflected SSRF, ataupun low issues that affect singular users require interaction significant prereqs emit them to trigger common flaws debug information host data. Sini. Nah ini kesimpulan dari itunya ya, dari Bugcrowd reportnya. Jadi finding name itu ada 3 stored access in discussion. Priority-nya itu kita nggak tahu ini priority-nya apa. Mungkin satu itu mungkin penting, semakin tinggi semakin penting atau semakin rendah semakin penting, kita nggak tahu. Finding status resolve itu udah di solve ya. Intrusion response itu fix. Ini CSRF in email edition ultimately a false positive, dan lain-lain. Ini rata-rata ini ya SSS. What section do the review report have in common? What the review report have in common? Purpose and scope, methodology, finding, recommendation, summary, and etc. Karena yang kita buka tadi summary ya, mungkin summary mungkin yang lebih paling common. What is the purpose of the executive summary? What do you think about the section is intent for? Ya, what is the purpose? Apa itu yang tujuannya dari executive summary? Menurut pemikiran pribadi saya, itu executive summary itu penjelasan yang mungkin lebih detail tentang penyerangannya, pen testingnya, yang mungkin namanya summary ya. Summary itu selain kita menjelaskan tentang
bugnya, apa yang ditemukannya. Kita juga menjelaskan tentang sabar, coba kita buka deh security ini. Background tadi ini executive summary. Jadi ini seperti yang kita lihat tadi, nih selain kita menjelaskan metodologinya, priority key-nya apa, priority-nya nih, nih, jadi dua tadi, yang dua di bawah tadi, ini, bukan, yang tadi yang banyak tadi lah, yang priority-nya dua. Priority 2 itu high, berarti vulnerability-nya, klasifikasinya dia itu lebih tinggi, tapi bukan kritikal. Ini eksekutif summary itu menurut saya ya penting lah. Coba kita lihat ya soal answer. Major finding to the test intend the reader who may not have the time to expertise to read understand the entire report. Nah, develop your own format, create your report structure. Part 1 and build a routine. What major sequences, heading, subheading is required. What major section will you include? Ini gimana nih kita? Most penetration test report you can also subheading. Variable may include some of the most common executive summary. Ya, kita coba bakal buat executive summary seperti yang tadi kan kita udah punya contohnya ya. Create your outline in the table below using your major section or heading. If you need more space, recreate the table of another piece of paper. You can also use outline numbering if you wish. Coba kita bantu ya dengan ini. Saya seorang pen testing ingin eksekutif summary gimana? Ini seperti sebelumnya tadi, kita bakal bikin ini apa ya namanya? Nah ini tingkat risiko itu ya, tingkat risiko seperti yang tadi sebelumnya, critical, high, medium, dan low. Ini critical, if you need more space, create a table of piece of paper if you wish, or is a heading and subheading, describe content that will be found out there. One approach is shown in the sample answer. You are free to use other format if you want. Jadi kita bakal create coba contohnya. Contohkan saya buat executive seperti biasa. Kita akan bakal buat eksekutif ya. Kita bakal lihat heading dan subheadingnya dan juga kontennya. Yang pertama itu ringkasannya, apa, description of project. Di sini itu ringkasan. Summary about the project.
penilaian risiko keseluruhan, penilaian terus translate pakai bahasa Inggris ya, gunakan bahasa Inggris. Overall security purpose, postur. High risk, terus vulnerability distribution, terakhir ini strategic recommendation. Okay. Section 2 akan documentation. So next is assign content to report section. Now that you have your report structure, label the rows in the information column with your headings. Yeah. Coba kita lihat ya. So answer. Seperti ini, seperti recommendation general itu harus cyber security manager, strength and admin security. Spesifiknya itu seperti kayak annual user security awareness, periodical testing,
remove rogue server, dan lain-lain. The summary itu company has growing pains have led to some several vulnerability that must change with the new success. Security posture must be modernized to ensure the continued success and business continuity. New staff will implement comprehensive security programs. Purpose and scope itu assess web platform security, test employee security awareness, assess web application, community, forum, and digital store, and lain-lain. As a result, there are 7 staff clicked on link, phishing email. Several staff visit fake website with login software. Undocumented server discovered with address block scanning, with password enable admin access, dan lain-lain. Process and process is staff tested with phishing email and duplicate website, DNS spotting, footprinting, and of web domain from unauthorized access to internal network, scan with nmap, bloodhound, dan lain-lain. Lalu recommendation has cybersecurity manager, strengthen admin security control, and the specific is sama seperti yang paling atas tadi. Summary, company has growing pains that have led, sama seperti executive summary tadi. Enggak, ini sama. Ini sama. Organize your pen testing report. You have no assign your information to section of your report. Now it's time to write the report. Jadi ini part 3, create your pen testing report using the information in the table. Ya, kita ngebuat secara manual pen testing yang mungkin udah kita lakuin di lab-lab sebelumnya. Mungkin sampai sini aja dari Explore Pen Test Report. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.